meet with the other presidents, Ezubavishvili and Maysandu later, hopefully. Now, it was an opportunity to decide on the extension and amplification of support to Ukraine financially, militarily. We also had an opportunity in our conclusions to say that we will address the consequences of this Russian aggression on Ukraine, for example, food security and the whole issue of energy. And then this morning we had an opportunity to meet the leaders of the Western Balkans. That was an opportunity for a dense, fruitful, intense exchange, and it was also an opportunity to reaffirm our desire to breathe new life into this commitment process with the Western Balkans. Now we want to encourage reform in the area of rule of law, independence of justice, fighting corruption, but it's also important to resolve a number of disputes which have constituted or still constitute breaks that hold us back. დაიმთავების გადასაწყვეტად, რომლებიც ჯერ კიდევ We're staying committed. We've got this opinion between Bulgaria, Northern Macedonia, and we're really trying to find a solution. The Parliament has to take some decisions over the next few hours, and we do hope we're going to be able to free up the negotiation process with North Macedonia and also ჩვენი მეტი გვაქვს რომ მოგვარდება ყველა ის საკამათო საკითხი რომელიც ბულგარეთსა და ჩრდილოეთ მაკედონიას შორის არსებობს და მოგვეცემა შესაძლებლობა წინსვლის ასევე ბოსნია-ჰერცეგოვინის საკითხშიც იმედი გვაქვს ახალი დინამიკის და ახალი იმპულსის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ევროპულ საბჭოს იმედი აქვს რომ გვექნება შესაძლებლობა მიუბრუნდეთ ბოსნია-ჰერცეგოვინის საკითხს. Furthermore, we support the conclusions from the High Representative on the dialogue between Belgrade and Pristina. We really do want to, deliver some political impetus. So that's basically what we discussed today so far. I don't want to speak at such great length. We will be continuing later on. We're going to discuss the whole issue of a European political community. ჩვენ მიუბრუნდებით ევროპული პოლიტიკური თანამეგობრობის საკითხს. The leaders were able to react tentatively to this, and they were rather favourable to it, which was an interesting idea. And I'd like to thank in particular the French presidency. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელიც შეუერთდა ევროპული საბჭოს სხდომას და მისი ჩართულობისთვის და მისი ერთგულებისთვის ევროპული პროექტისადმი. Tomorrow we'll be able to come back tomorrow to some of the achievements of the French presidency, but I really wanted ჩვენ ხვალ მიუბრუნდებით იმ შედეგებს, რომლებიც საფრანგეთის პრეზიდენტ ევროპული საბჭოს საფრანგეთის პრეზიდენტობა მიაღწია. And in particular, I'd like to thank the President of the Republic. So that's it from me. Thank you. Thank you so much. I can be very brief. მოკლედ ვიტყვი ჩემს სათქმელს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ევროპისთვის. მე გულითადად ვლოცავ პრეზიდენტ ზელენსკის, პრეზიდენტ სანდუს და პრეზიდენტ ზურაბიშვილს. Never let any doubt about that, and today's historic decision by leaders confirms that. ჩვენი დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომლებიც ევროპულმა ლიდერებმა მიიღეს, ადასტურებს ჩვენს ერთგულებას ევროპული მომავლისადმი. ეს არის დიდი კმაყოფილების მომენტი. There can be no better sign of hope for the citizens. შეუძლებელია იყოს ამაზე მნიშვნელოვანი ნიშანი იმედისა საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მოქალაქეებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მაქსიმალური სიჩქარით დაიწყებენ მოძრაობას ევროპისკენ და დანერგავენ იმ აუცილებელ რეფორმებს, რომლებიც ამისთვის არის საჭირო.
because these reforms are good for the countries, good პირველ რიგში ეს რეფორმები უპირველეს ყოვლისა სასარგებლო და სასიკეთოა ამ სამივე ქვეყნისთვის they are good for the citizens. და მათი Let me მოქალაქეებისთვის. stress that I'm deeply convinced that our ნებამომეცით ხაზი გავუსვა, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაწყვეტილება Georgia in the face of Russian aggression იქნება ძალიან სასარგებლო ამ სამი ქვეყნისთვის რუსული აგრესიის წინაშე. that the European Union is united ევროპული კავშირი გაერთიანებულია და მზად არის წინააღმდეგობა გაუწიოს ნებისმიერ გარე საფრთხეს. I just wanted to stress მინდა ხაზი გავუსვა, this historic moment is in the context we're living რამდენად through right მნიშვნელოვანია now, a war. დღევანდელი გადაწყვეტილება იმ ომის წინაშე, რომელსაც დღეს რუსეთი აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ. A week ago in Kiev went together with Olaf Scholz, Mario Draghi from Germany and Italy. ჩვენ ერთად ვიმყოფებოდით კიევში მარიო დრაგისთან Took this და commitment ოლაფ შოლცთან ერთად to get an agreement to give Ukraine candidate status to accede to the European Union, which is the starter of a roadmap. We knew it all depended on the process. კანდიდატის სტატუსი დასაწყისია იმ გზის, რომელიც უკრაინას ევროპულ ოჯახში დააბრუნებს. They proposed a method on the basis of work done together with Ukraine. I mean, together with President Michel. A consensus has been forged, unanimity indeed, between... ჩვენ მივახციეთ კონსენსუსს ამ We გადაწყვეტილებაზე. saw this with President Zelensky, a very strong message, a coherent message. Right from day one of the conflict, Europe's been reacting quickly. ჩვენ united. აგრესიის პირველივე დღიდან ძალიან მკაფიო გზავნილი გაუგზავნეთ მთელ მსოფლიოს, რომ ევროპა იყო გაერთიანებული ამ საფრთხის წინაშე და გაერთიანებული მხარდაჭერაში, რომელიც უკრაინისთვის იყო გამოცხადებული. Has been up to the task. ევროპული კავშირი მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა ამ ვითარებაში. That's a strong signal. ეს არის ძალიან ძლიერი სიგნალი საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის მიმართ, მაგრამ ამავე დროს რუსეთის მიმართ. უკრაინასა და მოლდოვას მიენიჭა კანდიდატობის სტატუსი. We owe this to the Ukrainian people. They're fighting to defend our values. უკრაინელი ხალხი იბრძვის ჩვენი ღირებულებებისთვის, მათი ტერიტორიული მთლიანობისთვის. Moldova, given its political situation, the destabilization it's suffering from, we also need to respond with the same generosity that they've shown in this context that we're reacting to. It will be a long way. ეს იქნება გრძელი გზა და ძალიან მოთხოვნა ბევრი დიდი ძალისხმევის გაწევა გახდება საჭირო, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ ამ გზაზე დახმარება გაუწიოთ კანდიდატებს. Described our discussions about the Western Balkans this morning and the start of this afternoon. Let me say too that we will do our utmost. ჩვენ შევეცდებით ჩვენს მაქსიმალურ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ, რათა გადავლახოთ ყველა ის სიძნელე, რომელიც არსებობს დასავლეთ ბალკანეთთან და ბულგარეთის და ჩრდილოეთ მაკედონიის საკითხების შემთხვევაში. We need to be able to make that breakthrough too, and also for Albania, and so that way Albania North Macedonia take an important step, decisive step forward in this process. It all shows that our neighborhood, whether we're talking about Ukraine, Moldova, Georgia, Western Balkans, უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, დასავლეთ ბალკანეთი, ჩვენი სამეზობლო. ახლა ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს, რადგანაც ევროპაში მიმდინარეობს ომი. ჩვენ განვიხილეთ თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმა და ფორმატი. That's it from me for now. Thanks very much to the
President and President of the Commission for fantastic ამით დავასრულებ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა კომისიას და ევროკომისიის პრეზიდენტს. Bonsoir. Good evening. I have a question for all three of you. კითხვა მაქვს თქვენ სამივეს მიმართ. Now, the European Union has broken a lot of taboos during the French presidency, and you. ევროპულმა კავშირმა დაარღვია რამდენიმე ტაბუ. The impotence of the European Union when it comes to Albania and Northern Macedonia, when all you have is just one country in the member state that has this particular problem, and the doors are still not quite open, are they? A lot of work has been done. დიდი მუშაობა იყო გაწეული და როგორ done some historic work with the courage of various leaders when Zayev took ჩრდილოეთ მაკედონიის მიმართ, რომელიც განსაკუთრებულ სიტუაციაშია. Late in the day that one member state asked for changes. Now we can't pretend that didn't exist. Now whether that's fair towards North Macedonia, I would say not, and that's why we put a lot of pressure on Bulgaria in recent months, and this is the result of ინვიტარებაში როცა ერთი წევრი ევროპული კავშირის ერთი წევრი ქმნის დაბრკოლებას ჩრდილოეთ მაკედონიის შემთხვევაში რამდენად რეალურია ევროკომისიის მიერ ამ დაბრკოლების გადალახვა და როგორ შეუძლია ამ დაბრკოლების გადალახვა ევროკომისიას. To accommodate the Bulgarian requests, which is compatible with როგორ შეიძლება მოხდეს ბულგარეთის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. Over the next few hours, what has been agreed, there'll be a vote taking place in the Bulgarian parliament, and I'm relying on მოსალოდნელია ბულგარეთის პარლამენტში კენჭისყრა ამ საკითხზე. Bulgaria to support this. Now we'll look to the president of the republic. We'll have to make a commitment here. The parties in the current majority, those who are in the coalition, those who just left it, those in the opposition should vote on this. It's their European duty. And over the next few hours, there'll be a discussion with the North Macedonians to finalise the agreement. Now, if everything moves forward as such, then hopefully next week we'll be able to have the co-repair meetings, the process, and move forward and get North Macedonia and Albania moving forward. But you're quite right. There's been a lot of waiting done, despite all the efforts. Question for the President of the French Republic from me. კითხვა საფრანგეთის პრეზიდენტს 3 წლის წინ Talked a long time after a summit about enlargement. თქვენ ისაუბრეთ ევროპული კავშირის გაფართოების შესახებ. That the only response Europe has is to get people, other countries, to become members. And is that I won't be president at that time. Have you done the same thing now, or is the situation for Ukraine quite different? Well, it comes back to what I was saying a few weeks ago in the European Parliament. Now, first of all, we have countries which are committed in this procedure. The train's left the station. They've got their ticket, ready to travel. The Western Balkans, Serbia, Montenegro. You can't tell them now. You can't tell Albania and North Macedonia that it's all over, because they've made lots of efforts to open chapters, some of them. Others have had many years their status as candidates, but not been able to open chapters to negotiate yet. It's a question of credibility, and also a geopolitical issue to stabilise the Balkans. Now, regards Moldova and Ukraine, to be quite clear, it is a political message, and I assume that in a given geopolitical context. And I'll be quite frank about this. Now, we won't be there straight away. It'll take time. There's a roadmap to get there. It could take years, even longer, in the European Parliament. Why? Because the logic remains the same, and I'll be
forceful about this. When we talk about our neighbour, and if we want to stabilise our neighbourhood, we got to let them into our home. And the idea is that we need to have a neighbourhood which is part of us. Because otherwise the EU will set limits and that will be only particular existence here, and then they'll create tensions. There is a tension between the geopolitical approach of doing that and also the deepening of what we have already. And Serbia is another example. Serbia, over the last 7 years, has been committed to this process, but it's so demanding because we, in the meantime, made a lot of progress. So the geopolitical response today, in the context of war, is to continue to offer this perspective. Now, in terms of how ანუ დღევანდელი გეოპოლიტიკური კონტექსტი აიძულებს ევროპულ კავშირს უპასუხოს გაფართოების ლოგიკას, რომელზეც თქვენ გარს უწლებში სხვა ვითარებაში საუბრობთ. არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც ამ პროცესს წლების და წლების განმავლობაში ელიან უშედეგოდ. Community which thinks the right response. Okay, we've got the EU, you can get there, we've got processes to become a member for enlargement, and they're in train for started, but it will take a lot of time. Let's be lucid, and maybe it won't work out for some of these countries, but in the meantime, we need to think much more quickly how we can stabilize our neighborhood. And well, let's be honest. დღეს ევროპის გარშემო არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება ნათლად აჩვენებს, რომ საჭიროა ისეთი მექანიზმების მოფიქრება, ისეთი ფორმატების მოფიქრება, რომლებიც ევროპას საშუალებას მისცემს მისი სამეზობლოს უფრო სწრაფი სტაბილიზაციის საშუალებას. საუბარია ევროპის ახალ მშენებლობაზე. To our westernmost point, UK, and anybody in between who's not actually an EU member. We need to build something together. We need to cooperate together on defense, geopolitics, energy. ევროპული კავშირის საზღვრები რუსეთთან, თურქეთთან, ევროპული კავშირის საზღვარი დასავლეთით დიდ ბრიტანეთთან. გამოიკვეთა რეალობა, რომელშიც საჭიროა ახალი გზების გამონახვა გეოპოლიტიკური ვითარების სტაბილიზაციისთვის, თანამშრომლობის ახალი სფეროების გამონახვა. Such strong integration, we cannot sacrifice that in the name of this broader geopolitical need. We need to work together the two. So, no, my line of work is the same as 3 years ago, but right now, well, for good reasons, NATO said no to Ukraine membership. NATO მოარი უთხრა უკრაინას წევრობაზე. Political error if we had said no now to Ukraine and Moldova, because we don't yet have this political community. And we can't leave a strategic and geopolitical vacuum there. That is the whole purpose of offering this. ვითარებაში შეუძლებელია ისეთი გეოპოლიტიკური ვაკუუმის დატოვება, რომელიც გაართულებს ვითარებას. რუსთავი ორის კითხვა. ულოცავთ უკრაინელ და მოლდოველ მეგობრებს. რას ურჩევთ საქართველოს, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დააკმაყოფილოს ის კრიტერიუმები, რომლებიც ქვეყანას მისცემს კანდიდატის სტატუსის მოტოვებას. პირველი გზავნილი საქართველოს ეს არის ევროპული პერსპექტივა. ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ საქართველოსთან, რათა დაინერგოს ის ფუნდამენტური რეფორმები, ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ყველა ქართულ ინსტიტუტებთან, რათა ეს რეფორმები იყოს წარმატებული. უნდა იყოს პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური ლანდშაფტი საქართველოში.
that they know exactly what's needed in order to take steps in the right direction. საქართველოს უნდა გადადგას ნაბიჯების სწორი მიმართულებები. But not only at the geopolitical level, we know there is a choice made by the Georgian people and the Georgian ჩვენ ვიცით რომ ეს არის საქართველოს ხალხის მიერ გაკეთებული არჩევანი. ეს არ არის მხოლოდ გეოპოლიტიკური რეალობა. democratic principles, and we really want to work closely with them in order to support their efforts and to work in the right direction. ჩვენ გვსურს საქართველოსთან ძალიან ახლოს თანამშრომლობა ამ მიმართულებით. ჩვენ ვაღიარებთ იმ უდიდეს სურვილს, რომელსაც საქართველოს და იმ მისწრაფებას, რომელსაც ევროპის მიმართ გააჩნიათ საქართველოს მოქალაქეებს. საქართველოს მოიპოვა ევროპული პერსპექტივა. ეს არის გზა ევროპულ კავშირში გაწევრიანებისთვის. კანდიდატობის ამ საფეხურის მისაღწევად თქვენ დააკმაყოფილეთ გარკვეული კრიტერიუმები. შემდეგ საფეხურზე გადასასვლელად გასატარებელია გარკვეული რეფორმები სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით და ამ ეს რეფორმები არის დასასრულებელი. მე ვიზიარებ ევროკომისიის პრეზიდენტის ნათქვამს კომისიამ ნათლად ჩამოაყალიბა ის პირობები, რომლებიც საქართველოს უნდა დააკმაყოფილოს კანდიდატობის სტატუსის მოსაპოვებლად. The Georgian president's message was, and Georgian people went out into the streets and called for more Europe. So there's this. ჩვენ ვიხილეთ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი სათქმელი თქვა და საქართველოს უამრავი მოქალაქე, რომლებიც ქუჩაში გამოვიდნენ და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მათი ევროპული მისწრაფება.